For this particular episode, we'll be learning the days of the week. Les jours de la semaine. The days of the week. Les jours de la semaine. So say after me. Dimanche. Dimanche means Sunday. Dimanche. Dimanche. Lundi. 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 Mardi. 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 Mercredi. 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 Jeudi. Jeudi. Vendredi. Vendredi. Samedi. 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 Let's take it over again. Dimanche. Dimanche. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. So now we'll learn the months of the year. Les mois de l'année. The months of the year. Les mois de l'année. Janvier. Say after me. Janvier. Janvier means January. Janvier. Février. Février. Mars. Mars. Avril. Avril. Mai. Mai. Juin. Juin. Juillet. Juillet. Août. Août. Septembre. Septembre. Octobre. Octobre. Novembre. Novembre. Décembre. We go back again. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. November. December. Right now, we're going to do something very important. La journée, the day. How do you say morning? How do you say afternoon? How do you say evening? And how do you say night? That's what we'll be learning. It's called la journée. La journée means the day. Le matin. Le matin. Le matin means morning. Le matin. L'après-midi. L'après-midi. L'après-midi means afternoon. L'après-midi. You may know who said bon après-midi. Le soir. Le soir. Le soir means evening. Le soir. La nuit. La nuit. La nuit means night. Night. So let's go again. Le matin. L'après-midi. Le soir. La nuit.